coronavirus and the outcome and the ongoing coronavirus in our case. So he's the one who's going to start talking and everybody going to follow him. His name is Simon. Simon living in Glasgow. He's in Scotland. He's a member of our organization, but he's going to speak in Lingala. We want someone who's in charge of how we can do to convince people to be aware of the coronavirus and how can we make sure people accept the vaccine and how can we secure our community with this pandemic where we have been the most tragedy community. We lost many members and there's still people still not very confident about this. Even at the moment in Congo, people don't want to take a vaccine. So we want to make sure we play a massive role to help. So we're going to listen now. Someone to kepa na Simon, it's you to lead the case. Merci président pona ko pesa ngai maloba pona tina na makambo tolingi tolobela na tina na Covid-19. Nazwaki mwa chance occasion ya kosolola na mwa bandeko oyo baza mpe na ba inquiétude concernant vaccin. Na mekai kotalisa bango pe kozongisa bango mwa sima ya koyebisa bango keno tozonga mwa sima na tango tozalaki bana mike baboti na biso bazalaki komema biso na hôpital pona kozwa ba vaccin lokola ya tuberculose ya fièvre jaune yango esalaki ke tozala protéger contre ba maladie wana soki tokoyeba kozwa ba vaccin oyo ya coronavirus na sens wana tokomona ngo na sens ya négativité te parce que le seul moyen ya combattre ba maladie oyo ezalaka contagieuse souvent ba utilisaka mingi ba vaccin. Mais problème ezali ke batu mususu bazozwana no tenter ya ko comprendre ba réalité to bungisi bandeko ebele na tina na maladie. Eloko liboso bandeko na biso sengeli ba comprendre ke to bungisi bandeko ebele na tina na maladie. Ezali signe ya kotalisa ke ezali il faut to kamatango sérieux. Parce que soki to boyi kokende kozwa ba vaccin ou bien kokende kosala ba kokende kosalisa ba test toko longa situation te tala mboka ndenge eza paralysé tala difficulté ndenge eza partout mais le seul moyen ezali ke ya koluka kosolola na bandeko na biso pe kotalisa bango ke non le seul moyen ezali soko zwi opportunité ya kokende kosala test nazali penza ko encourager biso tosala yango parce que na kokende kosala test nde ezali première étape nde pona kokotisa biso na deuxième étape o ezali ko comprendre o ezali di ya coronavirus to banga eloko moko te mokolo lelo nga na uté ko sala test wana et ça simple et puis dans 15 à 10 minutes nazoki déjà ba résultat et permettre ngai les susu ke naye ba komi batela malamu davantage mais soki na kende ko sala yango te na mutu nazokanisa ke naza bien mais na kata nzoto naza ya kobeba ozomona te ke yango ozomona ke eza kotia communauté na kati ya difficulté message na lingaki na passer na mokola lelo bandeko na kati na biso soki tozwi opportunité wana ya kokendo sala test to sala yango soki pe opportunité wana emonani ya kozwa vaccin ko banga te eza komonela ngo na sens ya mabete monela ngo na sens ke esunga ngai pona sunga pe bato yo bakozala nzinga na ngai. Merci président. Merci beaucoup en tout cas ndeko Simon. Donc mutunyo sana parole sikoyo si makambo wana ya coronavirus. So mtazwi vaccin encore iloba ou pas vite asali test encore loba toza libre ya koloba. Yes. Mtu mususu ana parole ya kolobo bien ko challenge. Ko challenge Simon. Ouais. Oui, bonsoir. Mutumoko. Oh, papa. Oui, bonsoir maman Dete. Nalingi kaka naloba ke nakendeki kozwa vaccin ya corona nazwaki yango le 15 février. Okay. Le nazongaki na esika na komaki kuna bato bazaki ebele. Me mingi bazaki bato ya mboko ngai mutu arasi na ngai nazaki kanga moko. Wow. Et puis na bandai ko banga makasi bango mo bamoni ndenge wana bamekai ko convaincre ngai pe na fandaki na zwi yango kiti pe za wana balobi soko zwi opemi nano ndenge olingi po orasire ke eloko moko ezate.
nafandi nakuti pe bandeko mosusu wana bafandaki 30 minutes mosusu 1 heure du temps après bakei ngape après ba 45 minutes nazongaki nakomi na ndako nalobi bon namelaka paracetamol mpo bavaccin ndenge ezalaki kala soko ozwile mosusu mwa nzoto okoyoka neti bongo na bongo nalali le lendemain lisusu nameli mibale na ntongo na pokwa nameli mibale depuis wana ti lelo nazaka normal ndenge nazalaka. Okay. Oh, it's good news. Thank you. Congratulations, Mama. That's good news. Okay. Anyone else? Mutumusus? Ouais. Président, ngape na koki oloba, ngape na zwa vaccin. Il y a cela 3 semaines angoyo. Okay. Mais namona na ngelo côté. Bozo yeba mtu oloba te. Mama Lily. Ah, na Manchester. Ouais. Namoni rikia zate lelo yangwana. D'accord. Alors, na zwa vaccin, tout est en normal. Kaka na santa ki loboko na nga kilo. Pas ça et l'eau moté. Wow. Let's clap the hand for her as well. That's good. Congratulations, Mama. Wow. Président, rappelle loba. Tu comme Mortans. Bon, ngai national vaccin TMS na ça test Wow. Mais na donc négatif. Mais na bato en tout cas mingi on a yebi bazu ba vaccin na famille bandeko. En tout cas ça na bango effet mokoté, baza na bango bien. Donc ngai ti fin du mois ngapa na kezwa na ngai. Wow, but Comelio de Tobiozoze. Wow, let's clap the hand for her as well. Congratulations, Mama. Bo beta maboko robe na moni okomo kama mutama be poyo nga vaccine. Siko nani lisusu toyo ka Shirel zi vaccine. Shirel toyo ke pana yote lelo zama lili kuna nani Président ngala zana convaincu te so na si conseil convaincu na zana na convaincu te mais alors ça ba test et si kana zana ba sanga ba test presque 2 semaines après 2 semaines. Okay. That's fine. Donc yoka ga ndamba usungo kozala convaincu. Pozo yoka déjà ba témoignage ya vaccin zebele. Musala o biso toza ko sala ga yangwana ya ko sensibiliser chaque semaine. Tina nango za yangwana. Vraiment Simon résultat comme ya kitoko. Okay, mutu mususu azana lo wa oloba. Yeah, président azelo ko loba na lina bakisaka na bandeko na ngai. Bobanga la bino te. Okay. Ezo boma nango te. Nde tozoyoka bato mususu balinga bakotisa bino baida mabe botika kozwa vaccin na nga na zwango président akuda na lobaki yango ke na zwango. Wow. Na zwango na yoka na aka liboko kilo estila na ona mena na nga paracetamol esani na nga elo moti. Donc tolongwa na biso ko banga. Eloko moko mabe eza yango na vaccin te. Ya mundela ngo ke boma ka bato nyonso nga kudo ya na zwango na yebisa mutongo na bi bato babi bino bo boma batabi what? Boma ka batebele boye vraiment batebele boye. Musana biso to sala eza pona ko boma batu te eza pona ko aider batu. Yes. Ko to ke boma batu poani. To betele pe maboko. Congratulations. It's good news. Wow. Sikoyo to kei remi ozo lo bate Douglas bozu vaccin bien bozu te bozo seplanango bozo sepelate. To ningito silisa to ke de to pe sapen de kona biso Viviane. Okay, Viviane. Yeah. We are clapping our hands. We got few members of our organization already had a vaccine. Okay. That's why we're clapping the hand for them. Okay, that's fine. Yes. So we are very happy. You can hear so many people, some very good example. And there was not any side effect so far. Anyone had a vaccine? It was just people feeling a bit more comfortable in their arms. And they had a paracetamol and nothing went wrong. They are encouraging everybody to have a vaccine. We have some very good testimonies so far, and people are also doing tests from home now, and it's sounded very positive. There's a growing number of people now accepting the vaccine. So we're working hard. Well done for your contribution and everybody making this work. Oh, thank you. We are happy that things are moving forward in a positive way. We hope everybody's going to accept the vaccine. So we got a very, very good positive outcome today. I'm very happy. We have clapped the hand for, I think, 4 people today who has already had a vaccine. So that sounded good.
So if you have anything to say. Well, I think I hope that some of the myths about the vaccine have disappeared, about I don't know, bits of body parts being in the vaccine, as I've heard that they've got a chip in it and all this sort of stuff that obviously is completely untrue. And note the latest information that we have is actually, I mean, my second vaccine has actually been brought forward because there is a supply problem with the Pfizer vaccine. So they're having to really work hard to get enough vaccinations. I know that many countries are going to, including the UK, are actually going to send a lot of vaccines over to places like the Congo and Sierra Leone and other countries in Africa, which is good news. The Israelis, I believe, have got a contract already to send vaccinations to Congo, which is great news. I mean, I think it's something that we're going to have to get used to, because being, as we've all heard on the news, every virus changes. When you have a flu jab, those people who have a flu jab, and the WHO spend a lot of time deciding which viruses, because in the over 65s is a different vaccine for the under 65s, and they decide which strains, either it's 3 or 4 different flu vaccines they put in the vaccine for the flu, because it changes. And so there's obviously a lot of discussion. So one idea is that the COVID vaccine be amalgamated with the flu vaccine every year. Every virus changes. It's just like anything like that. The vaccine changes, the virus changes, and we will have to do that. And now they are getting quicker because of technology, nothing because everything was fast forwarded. The reason this vaccine, I think we have now realized the vaccine came out remarkably quickly, is because before all the testing was done, because of the seriousness and the amount of people, especially in the US, that had died from this vaccine, of the virus, they decided to start making the vaccine before it was officially put on the market. But the actual testing, because of this, again, the seriousness of it, and because places like Oxford were very quick to get a lot of volunteers to have the trial. And that is why the vaccine actually got on the market remarkably quickly, not because they rushed through the research on it. The research went exactly the same as any other drug. Now, we all know, especially in being in a medical profession myself, any sort of reaction, that people do have bad reactions to any drug. So there was always a possibility somebody have an anaphylactic reaction. We've seen news on it, but it can happen to everybody with any drug. If you take a paracetamol, somebody can have an anaphylactic reaction to it. I've seen it. So, you know, it's no different from any other drug. I've had, as I say, I've had 1 dose. I'm having the second one in just a few weeks' time. I don't think it should be made compulsory, and I know a lot of people think it should be, but I don't think it should be, because for various reasons, some people can't have it with certain medical conditions, we know, and they should not be marginalized for that. Now, as far as travel is concerned, I mean, part of the reason I had it was because it might be easier for me to travel in the future, and basic things like that. And as I say, I saw in the news a 14-year-old child died of COVID as a result of a side effect. A perfectly healthy 14-year-old died of a rare side effect of COVID. So it really can hit anybody. We've the seen side effect of the vaccine or the COVID? No, the COVID. The child got a rare side effect of the COVID virus and died. But in the UK? In the UK, yeah. That was last week. Yeah. So you're talking it. I mean, this, as I say, this is part of the problem with the COVID. As we hear on the news every day, the majority of people get better with this COVID, but I think we've also got to realize, I mean, we've had virtually no admissions in the hospitals for flu this year because people haven't been moving around. But normally you get anything between 2,000 and 5,000 people every year dying of flu. That hasn't happened. We've had a pandemic or something different.
So, I mean, I must admit, I've never had a flu jab because I see myself I'm fit and healthy, but I could have a flu jab because I'm over 50. But, you know, as at the end of the day, we've got to have pros and cons. The flu is not like COVID. COVID is not like flu. It's something that kills, and it's what we know is killed over 122,000 people in this country. I don't know how many, these are a million now in the US. That is partly, as we know, because Donald Trump didn't think it was important, it's serious, etc. So I think it's something we have got to get used to. I don't know how many of you saw the program about COVID last week, which was quite horrific. It was written by, the journalist was an Afro-Caribbean, well-known journalist, who explained quite a lot about the COVID, which was and why the non-white population significantly had higher death rates, especially in this country. And it was very, very basic. First of all, in the first pandemic, it was proven that a lot of the consultants knew that this was coming, and a lot of the white consultants went on holiday. And you had ethnic minority consultants, doctors, nurses actually taking the front line, and they were much less likely to demand proper PPE for treating patients. That has been proven. Now, obviously, we know that people have been told to stay at home, and a lot of ethnic minority people had trouble doing that. That there's so many different factors, but some of them were preventable, but a lot of them weren't. And I think that's something to remember. As far as what's going on in the Congo concerned, I think we have to realize that one of the biggest friends of Kabila and his cronies were Donald Trump. And also one of the nastiest people who was recently released is Steve Bannon. Now, Steve Bannon was pardoned by Donald Trump before he left office. And these are extremely powerful men. And again, people here very rarely hear of people like Steve Bannon, but these people need to be brought to justice. And when you've got idiots like Trump not, pardoning these people, it's a really serious situation, because how many people are like that who are actually free in supposed democracies? And I think it's been proven. I mean, we talk about this in my social fields and in my workplace, that we think in the UK we're a democracy, but actually we are actually far from a democracy. And why in the places like the Congo, everybody knows it, what's happening out there, but it actually, the grassroots of it is also here because of what's happening. And I think there is a big link between false democracy and a democracy that we know that non-existent in places like the Congo. And I think this is why the Congolese have not got to be fear of asking us for help to help you sort out the situation, because I wrote, and I probably said on Bonnie's program, no country has solved a war without the help of another country. So Congolese, you're not alone. You need to come and ask people to help. I mean, I'm in regular contact with Mazin Bayou, I'm in contact with Dr. Mukwege, and I had a 4-hour conversation. It's interesting what was said about UNESCO. I had a 4.5-hour conversation with the deputy chief of UNESCO in Goma. And I said, contact us and we will work together. And I never heard. And he was working with a secretary from America, who again actually says one thing and did something else. So again, I know where you're coming from. I work with these guys. I know how hypocritical they are, but it means that you've got to be very careful in the way you work, and to help people get on your side. And you've got to be careful on the language you use. But I think it can be done if it's done the right way. And we're here. The likes of myself and others, I hope to help you. But we need you to come to us. Otherwise, we can't know how we help. I can only do what I do. I've written an article. I'm writing to Boris Johnson again. I've written to Piri Patel. I've had completely incredibly rubbishy responses, but it doesn't stop me trying, and I will carry on, because eventually they'll get sick and they'll want to meet me. That's what I hope anyway. But that you've got to keep fighting.
but you've got to fight in the right way. You've got to use your intelligence. You've got to use your brain. You've got to use the right language to contact these people. Thank you so much, Vivian. That's a very good advice. I think we had a very good statement from you today. It sounded extremely good meeting. I'll take it on board. We're going to move on now. Talking the Sikoyo, Toyoki makanisi na ye is vraiment important na makambo itali coronavirus a encourager batu et apesi pe makambo politique ya mboka ndenge zoleka. Alors na éviter ceux qui mutu mususu ana likambo ya vaccin na makambo ya coronavirus, donc toza vraiment bien avancé na communauté batu baza disposé aux vaccin, résultat ezo bima kitoko makasi et que on avance très bien. Ce qui likambo ya vaccin zali poto kende na divers. Ndeto si sa réunion le l'autre aussi ça va makasi na moni vraiment to travailler na ngonga makasi. Mutu ana likambo ya vaccin na makambo ya coronavirus comme ça to kata sujet wana poto ki vraiment support ya makasi eloko akitoke zake bato ebele bazui vaccin et banso ba osala ba test ngai kutu nazana buku na ngai ya test yango na musala nekendo osala test na ngai ya corona nzamba sunga ke le négatif sikola komo sala wana ndaku yango ba pesinga box chaque 2 fois par semaine na osala donc mutu nyonso kobanga te. Donc mukolo nyonso na obanda mukolo na uzwa vaccin pe na waya wala sabino na osala nyonso na kende bari code ngai debo mona ngo ba komo komela batu déjà pour ba kende uzwa vaccin. Président le ba moi mukega. Merci maman. L'autre qu'on a information vaccin déjà commis na Congo. Tiko batu si la bandi. Oh ya Congo eza faux, eza boy siko. Tokosa ndenge ni pour la vaccin na toyeba ndenge ni eza faux to ya vrai pour ba famille na biso pe donc eza gona. Bon na Congo toyebi ete vaccin ezokende kuna eza mingi oyo uti Israel mais vaccin ezo uti Israel mingi eza ya ba américain bango bazali kaka kumultiplier yango kuna mais température il faut ebomba meza na moins de 70 degrés kuna nde nazoyeba te ndenge nini bagarde yango po ekoma na Congo. Deuxièmement vaccin ya ba Oxford eza na température normale oyo wana ekoko kende na Congo ba américain baza pe na vaccin musu babengi yango modérat wana pe ekoko kende na Congo ezo garder na température malamu donc ko se déranger te to encourager bango bazwa vaccin. OK, merci. Merci maman Tans. Douglas. Par rapport pour éclaircir information, vaccine au Congo, ils ont vacciné à Grande-Bretagne. Ils ont ceux qui ont AstraZeneca whatsoever. I forgot exactly. Yeah, il y a Great Britain. Bien sûr, ça qui est manufacturé en Israël, but ils ont nani. Ils ont our. Yeah, Oxford. Okay. Yeah, ils ont Oxford. Ils ont vaccin Oxford. On est les vaccins vont bien, batu bazo contester en open dambu mais les vaccins malam. Mutu mususu ana mutuna. Merci beaucoup. En tout cas, là, toi encourager bande kona mboka bazwa vaccin. Ndiwa ile kimingi na maladi yo le kona ngai. Bazwa vaccin. Ngana za comprendre te pourquoi tozo bouler vaccin le ngana ta ona okenda Afrika na zwa vaccin ya malaria. Il faut que tu ba pesa batu vaccin ya malaria na mboka kuna. Donc il y a coronavirus batu ba banga ngo ba bi et ça la mimbangu trop. Bon, président, na pesa makanisi. Ouais. Omoni maman Hortense soko omoni vaccin oyo salami mbangu ezali par rapport ya nombre ya bato ba kufi na tina na maladie. Parce que question ezali que bato baza vraiment ko comprendre des maladies malam mingi te parce que po ekoti na kata libota te. So ekoti na kata libota omoni membre moko ya famille akufi na tina na maladie oyo eko interpeller bato ebele. Tala na mboka lokola États-Unis même na UK na Brésil nombre ya bato oyo bato bakufi nde et permettre que bato basala ba recherche plus vite possible pour na kokata hémorragie wana. Yo moko zomona te ndenge makambo nyonso ndenge za par terre. Moi bato ba travailler zate, moi bato ba kutana ezate, moi ça dit makambo nyonso eza bloqué. Il faut que luka ndenge nini ya ko débloquer situation.
et surtout na bamboka oyo tovandi mboka oyo etambolaka par rapport ya misala soki misala eza te mboka oyo moyen décoller eza te yango ozomona ke esengaki ke bakota plus vite possible na barecherche batia bamoyen mpona koluka ke tozongela situation normale raison ya makasi nde eza yango wana nde omoni ke base mobiliser makasi mpona ntina na yango. Merci président. En tout cas, merci mingi ndeko parce que le bien réponse ya kitoko. Maman pense na obakisa. Omoni 30 ans 20 ans passé. Qui a avancé makasi te na niveau ya technologie na niveau ya ba recherche. Lelo yo eloko mususu tokokai kosala yango kala 20 ans passé ezali par exemple mpona kosala recherche ya microbe bokosala 10 ans ou bien 3 mois ou bien 4 mois même 3 semaines ekozwa minute. Mon technologie avancée comme on peut s'habituer information moko eza trop accurate. Donc au via accuracy information en détail et pour qu'il peut avancer procédure ya recherche. Alors ce qui au koloba que non et que imbangu ya solo même lelo na opé ce exemple pour na kozwa ba makako ba banda o meka ba vaccin wana ezaki facile et pourtant 5 ans passés ezaki facilité hein. Po bozwa banyama bomeka ngo pe bozwa ata bakobai po bomeka ba vaccin siko boko bakomina batu moko ba clone eza batu moko basali bango ya kosala bazali déjà na laboratoire boko meka bango mbala moko vaccin pa na bango bakosala bango donc siko tokomi moi avancé makasi esali que résultat pe komo kene na speed et eloko moko pe photo yeba biso na Congo mbala liboso babiloko neti ya ba flu oyeye la biso bandeko na biso ana poto bazana ba flu ebele yela bango et boma bango ebele bazwa déjà ba vaccin déjà bien avant ya ko lutter contre ba maladie yango ezalaki facile mingi ko bayeba que oh tout la liboso tozali na tel eloko ezalaki similaire na yango to salaka boy mais oh to moni eleki yango mwa makasi to bakisa mwa mayo donc moni ezalaki facile po ba mekango. Donc je crois que merci. Oui, Paul, merci, maman. Yeah, merci, président. Nagina Lobaboy. Siko, net vision au Congo, par exemple. Et loko ni nezangi, pour bisomoko, Congolais, peuple, gouvernement congolais, basala, bangomoko, vaccin. Et puis, on dit, vaccin n'est aucun de bongo. En retour, bon rebelle président, on peut un bon gouvernement congolais, peut un bon. Et belé, on m'a dit ma camarade a réseau, d'instaka pays de plus en plus gamme, il y a beaucoup de choses. Mon belé ko. Bon belé comme on a millions, on va foutre un bon on est ça ta 10 après. Malem, moi pas avancer ça. Et on prochainement là to ko za na ba expert na retourna bango. Question. On a pour répondre parce que préoccupation ana na ebi ke ba congolais belé tozana ngo tozo comprendre l'évolution à monde ndenge zo tambola te. Oyebi mboka nyonso etambola malamu il faut que pesa peuple nango vie. Peuple doit li à vivre. Ce peuple a na maladie, il faut le kanenga ko traiter ye. C'est ça. Oyebi Angleterre vaccin bango mo basali. Mais lokola batalaki ke kokokate basombaki ya ba américain basombi yango cash basombi 100 millions de doses na vaccin ya ba américain po il faut ezala na 2 doses par mois basombi yango et po basomba biloko wana lokola bazaki na mbongo teloko nini basali ba défi mbongo yango ozomona problème tozana ngo po tozo comprendre te ndenge monde etambolaka na moment oyo monde ezotambola nelo mo babengi yango crise eza makasi. Crise ezalaka eloko moko etindaka pays nyonso na monde eza na droit ya kodefa mbongo. Mbongo badefa kango na ba stratégie ebele. Yango ozomona Tshisekedi aye na ba stratégie na ye kuna na mboka alobi peuple d'abord. Eza stratégie papa Tshisekedi akanisaki yango na partir ya 92, 93. Na moment où peuple d'abord eza sous rôle na biso te. Yango nazoyebisa bino nous devons mettre le peuple congolais au centre. Peuple d'abord te. Le peuple au centre. Pour ce qu'on a valeur ya kopesa peuple okoki kolobelo ko ana tende konangai engana ko yipso na lobby ce qui gouvernement congolais a dû responsabilité que vaccin ya na Congo à n'importe quel prix na ko féliciter ye
Parce qu'il faut qu'on protège le peuple de Konangai. Batu bazo kufa na malaria, batu bazo kufa. Il faut pas qu'on tolère le Kwana. Pour ça, il a un bon ango nini. Ah, bon et bien. Ils peuvent servir le peuple. Alors, et là, Kwana, yogana ibisayo, ceux qui te tiennent peuple au centre, même les lots qui na Congo, Congo supporte et bandi na Congo, les alliés partis politiques et kuna. Slogan na bango, ils a peuple au centre, peuple d'abord té. Peuple d'abord, ils a caïque, ils a stratégie à conservateur. Ils ont une importance mon côté. Peuple d'abord na quoi? Yango zomona que to komi batunyo so bakomo lata ba cravate ya milai o état de droit batunyo so bakomi ka ba droit na Congo ba konsambi sana makala ba lakisi batu ba vidéo. Et ça basse c'est une vie de 2000 ans en arrière. Peuple a souffert azo li ate bozo la kisabanga ne bozo sambi sabami. État de droit ça n'a pas de place na Congo. On a besoin d'un état de justice, déséquilibre na justice totale. Mususu aolia mususu alia kate mususu ana kurate. Vous nous parlez d'état de droit. Droit yango ya nini? Yako sambis. Bole xalabatu kwa endormir peuple congolais. Le peuple au centre. Au moins que peuple mutako développer mboka. Et ça peuple d'abord te. Peuple mutako servir mboka. Ukokiko koma d'abord te oka bando chaka maboko na poche zo tambola basale la musala. Ongai peuple d'abord. Ça c'est ça mise avec les gens quoi. Il faut au servir mboka, au sali musala au futi taxe. Ndembongo ekoyana mboka, peuple au service du pays. Il faut peuple à se réjouir na ressources ya mboka. Il faut peuple à contribuer. À cause de la d'abord il doit contribuer au pays. C'est peuple au centre. Et ça ba logique moko ya antiquité. Et ça na place te na pays lokola e Congo, un pays où le sous-développement est au centre ya makambonyos. Et mutakolongola mboka wana na sous-développement eza peuple na ye yoke ndo chai d'abord. Pour salani abandaka ko tia maboko na poche ayena tongo ne situ batu ya permanence ya IDPS ba ye wana babandi ko di ata liete ayeka wana balambeli fufu bana na ndaku baliete aliyeka fufu na permanence azogi na ndaku abandi ko IDPS d'abord. Ça c'est une distraction quoi. Fachi béton mais il est béton. Akole xalabino il y a de réalité politique. Peuple au centre. Tant que le vrai slogan est congolais, il faut yo kangon de konangai. Peuple azana centre. Peuple il faut servir mboka. Peuple il faut à se réjouir na mboka na ye. Peuple il faut à développer mboka. Peuple il faut à contribuer na mboka. Yo mto contribuer taxe na yo. Angleterre zo tambla na taxe. Gouvernement défi 2 trillions, presque 3 trillions, 1000 milliards. Gouvernement britannique a défi yango kaka pona corona oil. Mais le gouvernement congolais a défi combien? Pour sentir qu'il y a un problème na gérance en mboka. Il y a un problème na gérance en mboka. Gouvernement congolais ba business ya Congo zo collapse zo koya apesi bango effort nini. Bana bazo tangate bazo kende ko fungola classe batu bakapa pona makelele ya batu. Asali protection na pesi bana po bazonga na classe. Et pourtant mbongo ezana niveau international pona ko sala biloko wana nyoso epesa makomi il faut beaucoup defa beaucoup futa ngo après. Et mbongo wana beaucoup defa ba bengi ngo crisis. Eza mbongo mo ba bengi ngo nerf de ezalo ko na étape moko ya crise. Congo eza kokota na mboka moko eza na plus de 80 millions d'habitants na superficie à 2 milliards de kilomètres carrés na réserve il y a plus de 24 trillions. Mais ils ont un budget à 4 milliards. Paradoxe de fou. Et ceux qui m'ont dit que dirigeant Congo dans l'état potozanango, c'est un monsieur qui doit se pendre. Il faut mis bon, mais ce que vous avez tanga classe. Ngayo kito ceux qui nazalaki ata huissier na gouvernement ya Congo na ko vivre hein. Faut se pendre pour contribuer à la destruction na Boma Congo. Le peuple congolais victime les couleurs ba konziba osala musalate. C'est ça la victimisation du peuple. Occasion munene neti occasion tozana ngo mikolo ya corona. Occasion munene. Congo est tapé et l'équipe est tapé belé. Tozana étape ya guerre. Tozio attaque Fonds monétaire international ou bien support international ya ba guerre tozio angote. Réclamation ya reconstruction ya pays tozio angote. Soki na kotala Kongola okolongo abanda Kongo okoma na lupata pata na mboka na nga okoma te. Kongola okolongo na lupata pata okoma kutu bamsusu na til lelo na kabeya kamwanga ba mona télévision te. Les gens vivent dans la brousse.
Et qu'est-ce que le gouvernement fait pour nous senga ata crisis, ata état d'urgence, pour nous supporter ata batubaz un accès à ta information? Il y a des fonds internationaux à Kosenga. Qu'on reconstruit même l'autoroute, qu'on reconstruit même Kosenga ata na banglais, ou bien un pays moko boykeno, mboka nangaye ata accès na chemin de fer ezate. Mobutu a fait cela, ba chinois ba yeko tia ba chemin de fer na Nyongo. Il y a des histoires qui font que les Congolais souffrent à cause de l'ignorance basant les Kolamboka. Et le peuple congolais, le Kola Ebi Valère na été, Aibi Nema Kamboitambola Kate, Fachibe, Beto, Kabila, Oraïs, Mobutu, Wazabanga, tout ça. Ngayo Kito, président de la République, Sobo Pesinga Kombo Moukolamon a démissionné. Moi, je crois qu'on doit respecter la vie du peuple. On va respecter le pays, on va donner certaines valeurs à Namboka. Je crois que tu yokani na dossier wana. Président. Yes. Na linka na bakisa mwa likolo ya maloba oyo ucholoba. Merci ministre. Président omoni tang bato balobelaka slogan est un message fort. Et landamaka na situation au peuple aza vivre nango. Et rappelez nga lisusu tango Obama a postulaki na Amérique ayaki na slogan moko yes, we can. Yes, we can. Donc, ça dit que tant que un slogan, il faut y avoir est-ce que slogan na yo est un contenu na yango. C'est ça. Président a soutenu tant que les peuples d'abord. Les peuples d'abord, sokotali na makambo de vivre lelo, subissance na ngonyo so eza ro kauka. Eza aussi là parce que ebalanité. Ngako tu na préféré que au leto lo baka les peuples d'abord. Let's work together. Parce que pendant ko tonga mboka ils ont travailler ensemble. Let's work together. Ouais. Parce que ceux qui ont travaillé ensemble, mutunyo sa même part na ye na kati. Mais lelo oyoyo, ozomona ke bat bazo kende ko se servir. Tous à la na tendance c'était que lokola za mwana mboka, lokola tuzala ko luka mwana mboka, ata tozomo tala ndeko Israël. Auti ko kende na intérieur. Ala kisi ba faiblesse za na intérieur. Mais bandeko na biso moko. Tala modèle bazo finga. Tala modèle bazo critiquer. Mais ce n'est pas du tout non. Il y a un qui permettre que ba critique wana, ba réalité nyoso wana, tous à la liberté à kolobaka parce que bandeko na biso balingi critiquer. Mais soko lingi critiquer au progresser ndengedi. Mboka eza na libulu makasi. Mboka eza vraiment na libulu makasi. Et il faut que tout le monde a coup d'état kalaté, makambo eza malamte. Eza malamte. Donc il faut tout le moyen tout le belamboka oyo makambo rapidement mikolo. Mboka ezo kende mabe makasi eza na distraction moko total na niveau politique o batunana bazo comprendre te. Bajale lo baleke belé. Nostalgie ya wazabanga eza mingi na bato belé. Nostalgie eze belé ya wazabanga. Jalelo ate sika bazo sumbele na mutu jalelo tu banzilanga ye mawatro. Donc to keisi ko na suka na divers na ebike ezaki important to lobela makamboyo. To kena divers soki mutu azana divers vraiment nzamba pambola